It's nice to be here after 4 years. I don't know some of them. I remember some faces. Have any of you been here 4 years ago? Yeah, I remember faces. And I also remember that one that I wanted to take. Yeah. So, since I think Goran introduced me, I just go to the presentation. We'll discuss a little bit about chemical control and alternative control of varroa. I think you know this, your group friend is here. It's varroa. It's the dominant pest of honeybees today after human, because human can cause many more honeybees on bees compared to any varroa, all the varroa of the world. Because of direct and indirect effects, sometimes the indirect effects are as important as the direct. Znači, malo ćemo danas pričati o kontroli varroe na kemijski i na biološki način. Varroa je jedan, kao što svi znate, od najštetnijih parazita za pčelnu zajednicu. Stvara jako veliku rezistenciju, vrlo brzo stvara rezistenciju na kemijske preparate koje se danas koriste i jako je teško se s njom boriti. So as a scientist, I have to say that it's a remarkable creature. If it wasn't an enemy of peace, I would be happy to work with that, but since it's an enemy of peace, I just work with it because I want it dead, or I prefer dead. Znači, kao znanstvenik fasciniran je jednostavno kvalitetom takvog organizma i da nije štetnik koji šteti pčelama, vjerojatno bi se bavio njim jer ima kvalitete koje ne postoji u mjerilu i ureživa bića, kao što je Goran spomenuo, paraziti su jedno od njih. So compared to its size, varroa has some amazing features. It's moving very fast, and moving very fast is a huge advantage because bees cannot easily catch it, grab it on the mantle, and throw it out. It has aerodynamic shape, it cannot fall from bees when they fly. Strong muscular system, this is very important for varroa. And it's protected inside silk brood, and it's also reproduced inside brood, and this makes it more difficult for us to eradicate it. Znači vidimo da je varroa se kreće strahovito brzo, znači da je pčele teško hvataju i izbacuju van iz košnice, ima aerodinamičan oblik koji što sprečava da je padnu sa pčela tokom leta ili tokom nekakvog manipulacije međusobnog čišćenja. Skriva se unutar zatvorenog legla gdje se reproducira i zbog toga je jako teško na nju utjecati nekakvom konstantnom we have to control varroa. Unfortunately, we cannot just let it there and live without this because the damage would be huge. But the control of varroa has too many problems. Znači, varroa moramo kontrolirati, znate sami da ne smijemo pustiti, znači nam može biti kolonije, a što se tiče kontrole varroa i njezinog suzbijanja, postoji puno problema jer njih nema na četan rezidue. Unfortunately, varroa is a parasite, an exclusive parasite of the colony. It's in the colony, and since we have to control it, everything we put inside probably leaves residues to the product that we eat, consume, and sell. Znači, s obzirom da varroa, kao što je parazit pčelinje zajednice, moramo selektirati gdje se nalazimo u pčelinjoj zajednici, a na taj način utječemo i na pčelinju zajednicu. Tako da moramo naći jako fini balans između toga kako ćemo uništiti varroa, a da na taj isti način ne djelujemo na košnicu, na pčele i na zajednicu i da ne uništimo na taj način. So, residues, problem number one. Number two, the development of resistant varroa has an incredible ability to develop resistance against any chemical we have used. Znači, osim rezidua koje ostaje u medu korištenjem kemijskih preparata koji su danas na tržištu, veliki problem je rezistencija varroe, koja stvara vrlo veliku i vrlo brzo rezistenciju na sve kemijske preparate koji se na nju koriste. And unfortunately, number three, the parasites we can use inside the colonies are very few, and some of them, or most of them, are causing lethal or sub-lethal effects on cannabis. For example, we could use whatever you can imagine that kills the acaris outside the colony, like gasoline or whatever, but this would also cause problems to our bees, and there are very few substances that can be selected, kill the acaris, but make no damage to the bees. S obzirom da pčele spadaju u kukce isto kao i varroa,
Vrlo je malo supstanci, to jest lijekova koji možemo koristiti da bi uništili varovu, a da ne djelujemo na pčele i da ne smanjimo njihovu, eventualno da ih ne bi ubili, ili ne smanjimo njihovu sposobnost preživljavanja ili bilo kako veličimo na njihovu fiziologiju i njihovo normalno ponašanje i normalno život. So, let's see the chemical way to control varroa. The way that most beekeepers used during the last 3 or 4 decades. And in EU, there are anti-varroa products, 12 substances, more than 12 have been approved for application inside colonies to control varroa by EU. They're both natural and chemical. Znači, postoji 12 kemijskih tvari koje se koriste zadnjih 20-30 godina u kontroli varroe. Neke od njih su registrirane, neke nisu. Znači, prirode i kemijske koji su neki dozvoljene su u Europskoj uniji, recimo. The dominant four are those, probably you know or you don't know the scientific name and you know the products. The one is flumethrine, tifluvalinate or tafluvalinate, as we call it, gumafos and amitraz. Znači, ovo su 4 kemikalije koje se najviše koriste unutar lijekova, možda i ne znam po njihovom kemijskom imenu, ali po njihovom imenu koji se prodaju u lijekovima, vjerojatno znate što ćemo postaviti. And from this compound we have products registered and not registered, like flumethrine. We have the bivarol that is registered in most countries of Europe, but we also have the varroa originate from Bulgaria, and a lot of the keepers, especially around Bulgaria, use it, although it's not registered in many of the countries. I will tell all that later. We have tifluvalinate. It's the Afghanistan, but beekeepers have discovered that Mabri can do the same job. We have Kumafos, the Checkmate, Pericin, registered. Asukol and other products are not registered in many countries, or in some countries of the EU. And Amitraz we have in some countries the Activar, but beekeepers have used Tactic, etc. If I ask you, who of you have not used the homemade products, the non-registered products, probably nobody will say, but if I give you a paper and anonymous, you write down, yes, I know this, that. A lot of beekeepers have used it and we know. Znači, ovo su sad navedene te kemijske tvari i lijekovi u kojima se ne nalaze. Ovi podcrtani su, znači, registrirani lijekovi, a ovi koji nisu podcrtani su lijekovi koji nisu registrirani, ali također se koriste u pčelarstvu. Profesor je siguran da nekada vas većina vas je to koristila, vjerojatno neki to koristili ovako, nekako anonimnoj anketi. Sigurno ćete se naći među svim ovim preparatima da ste koristili. To se znači ne samo kod nas, nego općenito u cijelom svijetu. So, the truth is that most beekeepers, the majority of beekeepers around Europe or around the globe have used these 4 substances. We want to see what's going on with these 4 substances. Znači, pošto se najviše koriste u Europi te tvari, na njima su rađena najveće istraživanja i htjelo se vidjeti šta te tvari, kako te tvari utječu na pčele i na općenito na rezidue u mediju i na sve. And what are the advantages why beekeepers use it? Koji su njihove prednosti i zašto ih pčelari? It's because they're easy. Even a kid can take the strip, put it there and go. Znači, vrlo lako koristiti kemijske. Radite van iz kutije, stavite u kožnicu, napisano na koji način i nema nekada puno pameti. We know how. I mean, beekeepers learned 30 years ago to put this stuff there, so they keep on using it. And you tell them, but it's not effective anymore. And okay, I know how to do it. Not for so many years. I just put more. It's a problem. It's not a solution. Ljudi su naučeni na neke stalne lijekove koje koriste i ako im danas kažete da ti lijekovi više ne koriste, znači da su nađene istraživanja da su pokazala da ti lijekovi više nisu učinkoviti, oni će reći da ipak će oni dalje koristiti te lijekove zbog toga jer su sigurni u njihovom djelovanju do sad, pa samo ako povećaju dozu vjerojatno će biti učinkoviti ako do sad su bili učinkoviti. Many of them are registered, but of course you know that to each registered product we have many others that are not registered with the same substance. Znači većina ih je registrirana, ali rekli smo i puno ih je neregistriranih za koje ne postoji kontrola. And since they are registered, they are considered safe, though recently there are a lot of doubts about if they are safe or not.
Znači, pošto su registrirani, smatra se da su lijekovi sigurni. Samo po ovim istraživanjima do novi spoznaja smo došli da nije baš tako kako se tiče ovih situacija. And they are considered effective, though also recently we have a lot of doubts if they are effective because of the resistance of the development of resistance from bromide. Znači, vjeruje se da su oni efektivni, samo najnovije istraživanja pokazuju da se stvara rezistencija prema tvarima prema kojima se prije nije mislilo da će dodavati rezistenciju. And talking about the price, when you get subsidies to buy it for free, they're cheap. And that's another reason that big figures use it. In many countries they get subsidies to buy chemicals for free. And of course, chemical companies are very happy about that. S obzirom da sve te lijekove proizvode velike kemijske kompanije i prodaju na velike količine, te lijekovi su jako jeftini i možda neko biološki lijekovi koji su ponuđeni s druge strane, tako da se puno ljudi odlučuje čisto radi toga na nekakvu jeftinu varijantu. So, but there's a big part in this case. Residues. As we said, the three problems: residues, resistance, and little effect. About residues, they should be the chemicals that they are registered should be safe. Should leave no residues. All the residues have been set as MRS, the maximum residual levels from EU, and this considered to make them safe without leaving residues. But unfortunately, due to literature, we have a lot of evidence shows that they leave a lot of residues and they are constant inside the products. You can translate and I will explain all this. Znači, prvi problem kod tih kemijskih tvari su rezidue koje su na početku, naravno za kemijske tvari je propisana nekakva maksimalna količina tvari koja može postojati u hrani kao i u mesu, u mlijeku i tako i u medu, što nam ne govori da što na neki način govori da ona nije štetna za zdravlje, ali najnovija istraživanja pokazuju od nekakvih 98 pa nadalje, od 88 pa nadalje, da te tvari ostavljaju rezidu u medu i da nismo do sada znali, što nisu postojala takva ispitivanja i takve metode ispitivanja, nismo znali da ostavljaju rezidue, a nova istraživanja pokazuju da stvarno ostavljaju velike rezidue i stvaraju velike probleme. So the published scientific paper back from 1988 for Kumafos that it's leaving a lot and permanent residues, mainly the wax. They are so stable that even the procedure of melting the wax to make new wax foundation does not remove or destroy the residues of Kumafos. And there are so many papers showing this, and not only in wax, but after a limit, the wax is so full that we have the opposite way. From wax, the residues go back to honey. So even if you have not used for some years product with Kumafos and you have the wax with residues, you might find it in your honey even if you don't use it. And just to let them know, all this that you're going to see from now on are published scientific papers in scientific journals, so you can evaluate about the results. Znači, u Kumafosu, na početku da pričamo o Kumafosu, Kumafos se pričalo da ne ostavlja rezidu u medu, ali je dokazano da ostavlja strahovite rezidue u vosku, da se nakuplja u vosku i da dolazi do tolikog zaštićenja voska da iz voska počinje prolaziti nakon toga u med. I može nam se desiti da ga niste koristili 5-6 godina, ukoliko je vaša sačuva kažena Kumafosa, može se desiti da u vašem medu se nakon 5 godina bez korištenja Kumafosa opet Kumafos nađe u vašem medu. S tim što su ovo sve ispod zaredama su kliničke ispitivanja, znanstvene ispitivanja o kojih se nema šta govoriti, to su znanstveni dati koji su objavljeni. And for amateurs, we thought that it was very nice to use it because after 1 month you could find no residues of amateurs in honey. They were hydrolyzed from the honey. But then there was a paper that showed that the metabolites of this product are extremely dangerous, harmful for human health products, and there's a lot of research that has to be done in this area. Znači, amitraz za koji se smatralo da je jako pogodan za korištenje, jer nakon mjesec dana praktički ga više ne nalazimo u rezidue u medu. Druga su klinička istraživanja pokazala da njegovi produkti raspadanja se nalaze u medu, koji su također strahovito štetni za organizam i među ostalog i kancerogeni. And also what Ketovalinate, it's highly lipophilic, it goes to wax, so it's been removed from honey when you apply it, but it's the same like Kumafos. After a long period of using it,
and in all cases mainly use non-registered products. You have so many residues in the wax that that's the opposite direction. They go from the wax to honey. Znači, taj teoflavnolac se isto koristi jer se vjerovalo, pošto je lipofilan da se ne zadržava u medu, nego ulazi u nosača, ali isto tako kao i kumafos se s vremenom nakuplja u saču i prelazi opet u med, nakon meda. Tako je opet uvodilo sada med zagađen fluoridom. So you have to keep in mind, whatever you do when you use a chemical application against varroa, you know that you have the residues. That's for sure. Znači, bilo kakvu kemijsku tvar koju koristite protiv varroe, budite sigurni da ćete imati rezidu u medu i to je 100% sigurno. And in some cases you over-exceed the animal's limits, and that will cause serious problems. Da, i u puno slučajeva će ta doza u medu biti veća od maksimalne dozvoljene doze propisane od Europske unije i to će stvarati velike probleme, neće moći doći kontrolu kvalitete. So, the second problem is the development of resistance. Just to let you know, starting with glumetrin since 1998 and trifluvalinate since 1988, we have published papers up to our days showing that to glumetrin, to kumafos, to trifluvalinate, to amitraz, varroa has managed to develop resistance to all these products in all the areas of the world, from Europe to the States to everywhere it's been used. Znači, u svim dijelovima svijeta dokazano je da su svi ti današnji kemijski sredstva koje se koriste u većinski za kontrolu varroe, da je varroa uspjela razviti rezistenciju na te lijekove. To je po cijelom svijetu dokazano, po cijelom svijetu nismo nije koristili. And unfortunately, some beekeepers, I'm also a beekeeper and I work a lot with beekeepers, but when they see that the product that they know, for example, probalin, doesn't work as it used to work a few years ago, they just say, okay, I'll put the double quantity to make it work, to make it more effective, and this is totally wrong, that you just cause the opposite effect. Znači, pričali smo, ukoliko primijetimo da je varroa razvila rezistenciju na neke od tih preparata, ljudi će najčešće pojačati dozu, povećati dozu, što je priča s antibiotikom, na kraju ćemo dobiti samo još rezistentni soj, jer on je već počela razvijati rezistenciju na određenu kemikaliju, stoga ne može biti više ništa na taj način. So any of the chemical who came out to the market some years, some decades ago, and took the registration, it refers that the efficacy against virus, for example, 98%, it's not that anymore. So you apply a product that it's almost sure that the efficacy is lower than what it was supposed to be, for sure. Znači, svi ti kemijski preparati su registrirani prije možda i 10 godina. Tada se nije znalo to što se zna danas, da na njima danas piše da ne postoji rezistencija na njih, ali najnovije istraživanja dokazuju da je rezistencija razvijena na apsolutno sve kemijske supstance koje se koriste. So, we do a lot of research in Cyprus and Greece about these substances, even in products in colonies that those products have never been applied. I have my colonies for 20 years and I never applied any of this product. We can find varroa-resistant mites because it's not just what you do with what all your neighbors do because varroa transfers from one area to the other. Znači, profesori u svojim testnim košnicama na istraživanja na kojima se bavi, on nikad nije koristio kemijska sredstva u kontrolu varroe, ali je našao u svojim zajednicama varrou koja je rezistentna na sve te kemikalije zbog toga što varroa putuje iz jedne košnice u drugu i bitno je što rade i vaši susjedi, s čim tretiraju i kakva je varroa oko vas, a ne samo vaša. Znači, može biti apsolutno biološki tretirate, a vaš susjed može da koristi nekakve kemikalije i opet će dobiti rezistentni svoj varroa i će imati takvu varrou u svojoj košnici jer komuniciraju. So until now, there's no doubt that we have residues and resistance, and unfortunately, the most important for me are the subliminal effects because it's something you don't see. Znači, najbitnije od svega toga je što te kemijske supstance izazivaju subletalni efekt kod pčela, što je za profesora najbitnije kao istraživača od pčela. So this is very important. I need your attention. Just to mention, last year, 2015 was a very important year because for all these chemicals, scientific papers came out on the same time, just by chance, proving that all those chemicals are causing sublethal effects to bees. And starting with this, it was about glumetrin, spring of 2013 in a very good journal, showing that
the lumefantrine is causing survival and factory learning in cannabis. They don't die, they live less. They don't die, but they cannot learn, for example, to find the way back or to behave well inside the colony. Znači, lumetrin se pokazalo, svi ti radovi sada su izašli, recimo prošle godine su izašli većina radova koja opisuje to, slučajno su izašli svi u 2013. Koji opisuju da sve te kemijske supstance izazivaju taj takozvani subletalni efekt na pčele. Pčele ostaju žive, nemate mrtve pčele, ali to su pčele kojima je promijenjena fiziologija, one mogu se, može se desiti da izgledati s kožnice, više se ne mogu vratiti natrag. Jednostavno se promijeni njihov živčani sustav, promijeni se još mnoge stvari, njihov osjetilni sustav, mnoge stvari. So, and then about Kumafos, in spring, again in January and February 2013, one of the most prestigious worldwide journals, scientific journals, published this paper, and another one published this paper showing that what we say pollinating pesticides, they use Kumafos actually, they cause the body of the bees to be inactivated. For some reason, or they cause olfactory problems to olfactory learning and memory in the honeybees. Bees need their memory. All bees are alive, but if they fly away, they might not find a way to get back to their colony, or the brain doesn't function well. They do things that normally don't do. The behavior will be not normal. This is very important. Znači, i kod Kumafosa je također zabilježeno djelovanje na ponašanje pčela, na promjenu njihove fiziologije, na oštećivanje njihovih mogućnosti učenja, mogućnosti orijentacije, jednostavno, rekli bi, nenormalni su. Plus the fact that during the last 3 years, and especially last year, there were papers proving that Kumafos is affecting prophylax almost everything. Development of virgin queens, the behavior of the body size and the sex of their ovariole, and if you don't have a good queen, you don't have a good colony. And also affects the number survival of semen and drones, so you don't have a good mating and you don't have good offspring. Znači, kod Kumafosa je dokazano da izaziva matice koje su sa smanjenim brojem jajašnica, sa smanjenim brojem, manjom veličinom tijela, sa manjim ovarijima i također je pokazano da je kod trutova, trutovi su sa manjim brojem sjemena koje stvara lošiju kvalitetu onda poslije kolonije i svega toga dolazi do loše oplodnje i do loših rezultata u razvoju kolonije. However, it does not kill the bees or the queens or the drones. Znači, to ništa ne ubija, oni svi ostaju isti, ali jednostavno ne mogu funkcionirati. And talking about wellness, so it appears to be the safest for bees from all the chemical properties. Crossing the list problem. There was a paper also in 2013 showing that it can affect the learning memory and response to sucrose and survival over those who produce the overcast higher than what we have found in the colony. Still, these are the published results. Znači, taj fluorinat koji se smatrao najsigurnijim za pčele, isto je dokazano da ima učinak na njihovu memoriju, na međusobnu komunikaciju, na prenošenje informacije i čak i u dozi koja je manja nego doza koja se preporučuje za tretiranje kolonije, on će također izazvati negativan učinak na pčele. And just to talk about amitraps, this is something that came out from me and my 2 colleagues, so you can see a bit more. This is actually the heart of the bee beating. Ovo je srce pčele u realnom vremenu kako radi, to je iz njihovog laboratorija, ovo je sad iskorištenja, to je iz testiranja amitraza. Ovo je snimljeno srce pčele in vitro. Yeah, so we have the know-how, the knowledge to extract the heart of the bee and make it work properly, and then we can apply any kind of pesticide or chemical we want from natural product and through digitalization. We can see the osteogram of the heartbeat, the heart contraction. It's like having a patient in the hospital. Znači, oni su uspjeli izolirati srce pčele i na njega utjecati bilo kakvim supstanciju koju testiraju. Uspjeli su to srce onda spojiti na elektrodu, pojačati i dobiti nekakav elektrokardiogram kao kod čovjeka kad je u bolnici i na taj način određuju
aktivnost, to jest utjecaj na aktivnost srca u pčele i nekih preparata. Yeah, not just this, we can also implant a microelectrode in one cell of the heart of the bee and get the electric activity of one single cardiac cell. Znači, ne snimaju samo cijelo srce, nego imaju mogućnost snimiti jednu stanicu srca. So you can actually see here the contraction of the heart of the bee and here the potential, the electric potential of a single cell, cardiac cell. And it's very well organized, but very sensitive. Znači, ovdje vidimo sa gornje i donje strane, s gornje strane EKG, recimo, srca pčele kad radi u normalnim okolnostima, a donje je električna aktivnost jedne pojedine stanice. And we don't need to extract the heart. Sometimes we can even make a microsurgery to a live beast and implant the microelectrode in there. Da, znači ne moraju niti vaditi srce, nekad mogu mikrohirurgijom implantirati jednostavno elektrode u srce, u žive pčele i snimati u žive, znači ne škodljivo na njoj provoditi eksperimenti. So we did experiments with carbon in very extremely low doses. There were so tiny doses that what we are finding such enormous compared to this. Znači, amitraz koji su oni koristili u istraživanju je bio korišten u toliko malim dozama da su to možda i 1000 i 20.000 puta manje doze nego što se koriste u pčelarnju. And just to give you an idea, this is what happened in tiny doses of 10⁻². We could see drop down of the contraction, and then after 5 minutes of removal, the frequency was different than before, and we had an average in a bit higher doses that they are still very tiny. We had an excitation of the whole system, the heart was beating like crazy. Yes, after the application of doses. So it causes a biphasic phenomenon. In tiny doses it causes reduction of the frequency, but in a bit higher doses overexcited. Yes. Znači, kod korištenja amitraza utvrdili su da kod vrlo malih doza dolazi do depresije srca, dolazi do smanjenja aktivnosti, a ako malo povećaju dozu, znači to je mala doza, ali malo veća nego ova prva, kod nje dolazi do pojačanog rada srca i praktički dovodi gotovo do srčanog udara kod pčela. But what was very important, none of the hearts stopped beating. Ali je bitno da su sve te pčele i dalje ostale žive i niste vidjeli da su one žive. But the effect was there and it was irreversible. This was published in Pesticide Biology last year. Znači, ipak postoji efekt na pčele koji je nepovratan i to se više nikad ne povrati. So what is all this that we just saw? Where we found all this problem in the last 2 or 3 years that we didn't know before for the products that we use, and all of them are registered as compounds, are registered products. Zbog čega danas govorimo o tome u zadnje možda 2 godine? Zbog toga jer istraživanja su napravljena sada. So the answer is simple. We're scientists and the scientists develop all the time, and we develop new methods. And what we didn't know 30 years ago when the products were registered, we know it now. Znači, znanost ide naprijed i prije 20-30 godina nisu postojale metode dijagnostičke u kojima bi mogli ocijeniti nekakvu štetnost učinka na srce. Znači, nije postojala mikrohirurgija na srcu, nije postojala nikakav drugi način za dokazivanje nekakve štetnosti preparata, tako da nije ni mogla biti dokazana ta štetnost. Možda u zadnjih par godina je znanost išla naprijed. Postoje novi radovi koji su dokazali tu štetnost i zbog toga je danas to toliko aktualno. And this will lead very soon to new legislation concerning the test of compounds. For example, it's not enough to do what we were doing 30 years or 20 years or 10 years ago, just to put the product there and see how many of the bees die in this time and after. And get there definitively. You can explain this. And EFSA is already preparing new legislation about how the products that are applied inside the colony are going to be tested on this, and we do all of the new upcoming legislation already in our lab. Znači, oni se već bave tim svim novim istraživanjima i iz tih novih istraživanja će izaći i nove legislative koje će drugačije testirati te lijekove koji su se do sada koristili. Pokazalo se da do sada se testiralo na način da se dokazivala LD 50 ibuprofen doza 50 namještava 50% životinja koje su izvožene.
to više neće biti zadovoljavajuće i iz tih novih znanstvenih metoda će se razviti i novi načini testiranja lijekova i nova kontrola kvalitete. So you have to keep in mind that we are beekeepers. We don't care if our bees are alive. We don't need stupid bees to call them like this. When they fly out and they never remember their way back, or they fly out and they cannot taste the flowers to realize that this is nectar to get it back to the colony, or they fly out and they get a heart attack on their way and they drop down there. Znači, pčelarima nam nije bitno da samo imamo zdrave pčele koje ne krepavaju, nego nam je bitno da i te pčele budu sposobne skupljati nektar, izaći sposobne za vratiti se u košnicu, funkcionirati, hraniti košnicu, izvršavati sve svoje obaveze koje ih nalažu.